So temporary tables. Why temporary tables we need? So we have views, we have tables, okay, general tables and all these things are there. And also we can write CTs, we can write table variables, all these things can be created. Then why we need temporary tables? So టెంపరరీ టేబుల్స్ అనగానే మనకి ఫస్ట్ మైండ్లోకి వస్తుంది. మీ నేమ్లోనే అర్థం చేసుకోవచ్చండి. ఇట్స్ ఫర్ టెంపరరీ అంతే. ఓకే. సో దీనిలో మనకేం పెద్ద లాజిక్లు ఏం లేవండి. సింపుల్, వెరీ సింపుల్. ఫస్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది వై వి నీడ్ దిస్ అండ్ ఎలాంటి సినారియోస్‌లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి టెంపరరీ అనంగానే ఇట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ టెంపరరీ పర్పస్. ఓన్లీ టెంపరరీ బేసిస్ మీదే ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి ఓన్లీ టెంపరరీ. అంటే ఓన్లీ టెంపరరీగా ఉంటాయి. ఆ తర్వాత డిలీట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్‌గా. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వన్ మేజర్ థింగ్. ఓకే. సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి సో హౌ దిస్ టెంపరరీ టేబుల్స్ కెన్ బి క్రియేటెడ్. సో మనం టేబుల్ క్రియేషన్ ఎలా చేస్తామండి? సో నార్మల్‌గా క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్, రైట్? కాలమ్స్ ఇచ్చేసి మనం టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. అట్ ద సేమ్ టైమ్ మనకి డేటా కావాలంటే ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. లేదంటే డిలీట్ ఏదైనా చేయాలంటే ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాని డిలీట్ చేస్తాం. అప్డేట్ చేయొచ్చు. ఓకే. ట్రంకేట్ చేయొచ్చు. సో యూ డూ ఆల్ దిస్ యాక్టివిటీస్, రైట్? సో ద సేమ్ యాక్టివిటీస్ కెన్ బి డన్ ఆన్ టెంపరరీ టేబుల్స్ యాస్ వెల్. ఓకే. టెంపరరీ టేబుల్స్ మీద కూడా మనం ఇలాంటి అన్ని యాక్టివిటీస్‌ని మనం చేయొచ్చు. బట్ ఓన్లీ డిఫరెన్సెస్ టేబుల్ వచ్చేసి మనకి ఫిజికల్‌గా స్టోర్ అవుతుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టెంపరరీ టేబుల్ అది ఫిజికల్‌గా స్టోర్ అవుతుంది. సో టెంపరరీ డేటాబేస్‌లో టెంపరరీగా స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ difference. So now we'll see quickly, like it's very easy. As I told you, like there is no difference in creating a table and creating a temporary table. So both are almost similar. Okay. So now let's create this. But ఇక్కడ మీరు 2 types of temporary tables ఉన్నాయి. ఓకే. సో టెంపరరీ టేబుల్ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. సో వన్ వచ్చేసి సో లోకల్ టెంప్ టేబుల్ అండ్ గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్. సో డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం లోకల్ టెంప్ టేబులే తీసుకుందాం. సో మన కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఎక్కడ ఉంటుందండి? సో వేర్ డు యూ సీ ద కనెక్షన్ స్ట్రింగ్? సో కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్? కనెక్షన్ స్ట్రింగ్. సో కెన్ యూ సీ దిస్? వాట్ ఈస్ దిస్? మీ యొక్క డేటాబేస్‌ని సర్వర్ నేమ్, డేటాబేస్ నేమ్, ఓకే. సో మీరు ఏ సర్వర్, ఏ ఇన్‌స్టాన్స్‌కి కనెక్ట్ అయ్యారు, ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేదే మన కనెక్షన్ స్ట్రింగ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఈవెన్ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఇన్ ద బాటమ్, రైట్? సో ఏ డేటాబేస్‌కి కనెక్ట్ అయ్యాము, ఏ టేబుల్, ఏ క్వెరీ విండో, ఎన్ని రోస్, ఇవన్నీ కంబైన్డ్ అయ్యి ఉంటాయి. బట్ దీనిలో మనకు కావాల్సింది ఏ సర్వర్, ఏ డేటాబేస్, ఏ యూజర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాడు. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ యూ కాల్ ఇట్ యాస్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్. సో అంటే ఇట్స్ ఈ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్‌లో అవి కూడా ఒక ఎలిమెంట్స్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ అనేది అదే కాకుండా ఓకే, ఈవెన్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ విత్ యువర్ దిస్ క్వెరీ విండో. ఓకే. ఇప్పుడు మనం టెంపరరీ టేబుల్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు నేను చెప్తున్నాను. ఓకే. మనం ఈ టెంపరరీ టేబుల్‌కి ద హోల్ టెంపరరీ టేబుల్ వర్క్స్ ఆన్ యువర్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్. సో మీరు ఈ క్వెరీ విండో నేనేదైతే ఈ బాక్స్ లాగుందో ఇదొచ్చేసి మనకి ఒక క్వెరీ విండో, రైట్? సో ఇలా మల్టిపుల్ క్వెరీ విండోస్ అనేవి ఉంటాయి కదా మనకి. సో దిస్ ఇస్ 1, రైట్? దిస్ ఇస్ 1 అండ్ దిస్ ఇస్ 2, రైట్? లైక్ దిస్ n నెంబర్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ విండోస్ కెన్ బి ఓపెన్డ్. అవునా కదా? సో ఇలా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చండి. సో మనం ఫస్ట్ లోకల్ టెంప్ టేబుల్ అన్నప్పుడు సో లోకల్ అంటే మీరు క్వెరీ ఎక్కడ రాస్తున్నారో అదే మీ లోకల్ అండి. ఓకే. సో మీరు క్వెరీ రాసారు అంటే దిస్ ఈస్ యువర్ లోకల్. ఎక్కడ రాసారో అది మీ లోకల్ అవుతుంది. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యువర్ లోకల్ ఇస్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు గ్లోబల్, సో మీరు ఇక్కడ క్వెరీ రాసారు. ఓకే. సో మీరు ఈ క్వెరీ విండోలో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అదే క్వెరీని. ఈ క్వెరీ విండోలో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో వెన్ ఐ సే క్వెరీ, ఏం క్వెరీ అంటే టేబుల్ అండి.
సింపుల్. ఓకే. సో మనం ఒక టేబుల్ని మనం ఈ క్వెరీ విండోలో క్రియేట్ చేస్తే ఓకే. సో ఈ క్వెరీ విండోలో మాత్రమే యూజ్ చేసుకోగలం మనం. ఓకే. ఈ క్వెరీ విండోలో మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవాలి. సో అప్పుడు అది లోకల్ టెంప్ టేబుల్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఇదే టేబుల్ని మీరు ఈ క్వెరీ విండోలో యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఈ క్వెరీ విండోలో యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఈ క్వెరీ విండోలో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలా యూజ్ చేసుకునేటప్పుడు దాన్ని గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్ అంటాం. అంటే ఏ టేబుల్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ ఎనీ క్వెరీ విండో అండ్ దట్ టేబుల్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ మల్టిపుల్ క్వెరీ విండోస్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ యువర్ గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్. ఫస్ట్ రూల్ అండి. ఈ గుర్తుపెట్టుకోండి. లోకల్‌కి, గ్లోబల్‌కి ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో ఈ లోకల్ టెంప్ టేబుల్ అనంగాల్నే మీకు నేను ఇక్కడ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాను గదండీ! మరి నాకు ఇక్కడ టేబుల్స్ ఉన్నాయి. వాటికి వీటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఇవి ఫిజికల్‌గా ఎగ్జిస్ట్ అయ్యున్నాయండి. ఫిజికల్‌గా ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి, మీ డేటా ఏదైతే ఉందో, దట్ డేటా ఈస్ స్టిల్ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ టేబుల్స్. అవునా? కదా? డేటా అనేది మీ టేబుల్స్‌లో ఉంటుంది. బట్ వెన్ యూ క్రియేట్ సంథింగ్ ఓవర్ హియర్, సో అది ఆ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఉన్నంత సేపు మాత్రమే ఉంటుందండి. అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ సెషన్ అంటాం మనం. ఓకే. ఈ క్వెరీ విండోని ఒక సెషన్ అంటాం. SESSION సెషన్. సో ఈ సెషన్ ఎంతసేపు అయితే యాక్టివ్‌లో ఉందో అంతసేపు మాత్రమే మీరు ఆ టెంప్ టేబుల్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఫస్ట్ థింగ్ ఈ సెషన్ అంటే ఈ క్వెరీ విండో ఎంతసేపు అయితే మీకు యాక్టివ్‌లో ఉంటుందో అప్పటిదాకా మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇంకొకటి కూడా నేను చెప్పొచ్చండి. ఈ టెంప్ టేబుల్స్ అనేవి మనం స్టోర్ ప్రొసీజర్స్‌లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. స్టోర్ ప్రొసీజర్స్‌లో ఎలా యూజ్ చేస్తారు అంటే ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ టేబుల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అది మళ్ళీ స్టోర్ చేసుకొని మళ్ళీ డిలీట్ చేసి ఇలా కాకుండా ఫిజికల్‌గా మనం డేటాని లోడ్ చేసి డిలీట్ చేయాలి అంటే టైమ్ టేకెన్ కాబట్టి సో that's the reason we use temporary tables in the store procedure. సో అది మ్యాండేటరీ అని కాదండి. మన రిక్వైర్మెంట్‌ని బట్టి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో యూజువల్లీ నేను మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఏంటి అంటే సో ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ డిలీట్, ట్రంకేట్ అనే యాక్టివిటీస్ ఎక్కువున్నాయి నా ఆహ్, ప్రాసెస్‌లో నేను చేసే ప్రాసెస్‌లో అంటే దెన్ ఐ యూజ్ టెంప్ టేబుల్. ఎందుకంటే ఫిజికల్‌గా నేను టేబుల్ క్రియేట్ చేసి, మళ్ళీ డిలీట్ చేసి, మళ్ళీ చేయటం కంటే కూడా డైరెక్ట్‌గా నేను ఒక టెంప్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. ఆ టెంప్ టేబుల్‌లోకి డేటా లోడ్ చేసుకుంటాను. అగైన్ ఐ డూ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో, రీడూ చేయటం లైక్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయటం, కంపైల్ చేయటం ఇలాంటివి చేసేటప్పుడు టెంప్ టేబుల్ మీద చేస్తే కొంచెం ఫాస్ట్‌గా ఉంటుంది క్వెరీ పెర్ఫార్మన్స్ అనేది. అందుకోసమని టెంప్ టేబుల్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాను. సో, ఈ టెంప్ టేబుల్ సో, లోకల్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ పర్టిక్యులర్ క్వెరీ విండోలో మనం ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో, సో, ఈ క్వెరీ విండోలో మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. లోకల్ టెంప్ టేబుల్. ఈవెన్ దో మీరు క్రియేట్ చేసిన టేబుల్ ఓన్లీ ఈ క్వెరీ విండోలో మాత్రమే యూజ్ అవుతుందండి. అదే మీరు గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేశారనుకోండి ఈ క్వెరీ విండోలో. సో, థట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ అదర్ క్వెరీ విండోస్ యాస్ వెల్. సో, మీరు ఎన్ని క్వెరీ విండోస్ ఉంటే అన్ని క్వెరీ విండోస్‌లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఏంటి మనకి రూల్? దిస్ షుడ్ నాట్ బి క్లోజ్డ్. ఈ క్వెరీ విండో అనేది క్లోజ్ అవ్వకూడదు. అప్పుడే మీరు మిగతా క్వెరీ విండోస్‌లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్ అనేది. ఓకే. అదే మీరు లోకల్ అయితే సో, అదే క్వెరీ విండోలో యూజ్ చేయాలి. వన్స్ యూ క్లోజ్ ఇట్, దట్ టేబుల్ విల్ గెట్ ఆటోమేటిక్‌లీ ఎరేజెస్. ఈవెన్ గ్లోబల్ అయినా సరే వన్స్ యూ క్లోజ్ ఇట్ ఆటోమేటిక్‌లీ అదర్ క్వెరీ విండోస్‌లో ఉన్న ఆ క్వెరీ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఆటోమేటిక్‌గా స్టాప్ అయిపోతుంది. యూ కెనాట్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ టేబుల్. అది. అర్థమైందా థియరిటికల్‌గా ఎందుకు టెంప్ టేబుల్స్ అనేది యూజ్ చేస్తారని? Yes, sir. Just give me a minute, I'll be back. So we'll create a table and see. సో ఎలా మనం క్రియేట్ టేబుల్ హౌ టు క్రియేట్ ఏ టెంపరరీ టేబుల్స్ నార్మల్ టేబుల్స్‌కి దానికి
డిఫరెన్స్ ఏం లేదండి. సో, రెగ్యులర్‌గా మనం ఎలా అయితే క్రియేట్ చేస్తుంటామో, సేమ్ అలాగే క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో, దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ అట్ ఆల్. సో, లెట్ మీ టేక్ ద సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే. సో, లెట్ మీ క్రియేట్ దిస్. సో, దీన్ని మనం యాష్‌తో ఫ్రంట్ సైడ్ ఏదైతే టేబుల్ నేమ్ ఉందో ఈ యాస్ట్రిక్ సింబల్‌తో మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. సో, 1 యాస్ట్రిక్ ఇస్తే మనకి టెంపరరీ టేబుల్, లోకల్ టెంపరరీ టేబుల్ అవుతుంది. 2 యాషెస్ ఇస్తే గ్లోబల్ టెంపరరీ టేబుల్ అవుతుంది. ఇదే మనకి డిఫరెన్స్. ఇంకేం లేదండి. సో, యాస్ ఇట్ ఈస్‌గా మీరు ఏదైతే నార్మల్ టేబుల్ మీద క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నారో, ఎవ్రీ యాక్టివిటీ కెన్ బి డన్ ఆన్ దిస్ టెంపరరీ టేబుల్స్. సో, ఫస్ట్ టెంప్ టేబుల్ విల్ సీ విత్ ద లోకల్. సో, ఇది లోకల్ టెంప్ టేబుల్ అండి. సో, ఐయామ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ దిస్. ఓకే. సీ యువర్ టేబుల్ హాస్ బీన్ క్రియేటెడ్. బట్ మీరు ఏదైతే టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో దోస్ టేబుల్స్ యూ కెనాట్ సీ ఇన్ అవర్ డేటాబేసెస్. సో, మనం ఇక్కడ ఏ డేటాబేస్‌లో క్రియేట్ చేసామండి? అడ్వెంచర్ వర్క్స్ DW అనే డేటాబేస్‌లో క్రియేట్ చేసాం. బట్ ఇఫ్ యూ గో అండ్ సీ ఇట్ ఇన్ ద అడ్వెంచర్ వర్క్స్ DW యూ కెనాట్ సీ దిస్ టేబుల్ శాంపిల్ 1, 2, 3 యాష్ శాంపిల్ 1, 2, 3 అనేది కనిపించదు. బట్ యూ కెన్ సీ దట్ ఇన్ అవర్ సిస్టమ్ డేటాబేసెస్. సిస్టమ్ డేటాబేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానిలో టెంప్ డీబీ అని ఒకటి ఉందండి. ఓకే. ఈ టెంప్ డీబీలో మనకి టెంపరరీ టేబుల్స్ అనేవి మనకి కనిపిస్తాయి. సీ యాష్ samp 1, 2, 3. So there you can see your temp db. So but you cannot see the columns or anything. బట్ ఏంటి అంటే ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది టెంపరరీగా అంటే యూ కెన్ సీ ఇట్ దట్ ఈస్ గెటింగ్ స్టోర్డ్ ఇన్ యువర్ టెంప్ టీబీ. సో బట్ ఇప్పుడు టెంప్ టేబుల్ అయితే క్రియేట్ అయిందండి, అవునా? సో నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ యాష్ samp 1, 2, 3. సో now you can see execute this data. మనకి డేటా ఇంకా మనం ఇన్సర్ట్ చేయలేదు కాబట్టి బట్ స్టిల్ యూ కెన్ సీ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద టేబుల్. ఈ డెఫినేషన్ యూస్ చేసుకొని మనం స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసాం. ఆ స్ట్రక్చర్ని క్వెరీ చేయగలుగుతున్నాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ సంథింగ్, సో ఇన్సర్ట్. సో లెట్ మీ గెట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద అదర్ క్వెరీ విండో. సో ఆల్రెడీ మనకి ఇవి ఉన్నాయి కదా. సో ఈ రికార్డ్స్ని నేను ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాను. ఓకే. సో నౌ యూ కెన్ సీ బట్ మనం local temp table kabatti you should give ash as well. So now if I try to insert, you can insert this. See, 6 records has been inserted. So now if I execute this, you can see the data whatever you have. So as usual మనం tables ని query ఎలా అయితే చేస్తామో సేమ్ వేలో మనం ఈ టేబుల్ ని కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతున్నాం. ఓకే. సో బట్ ఇప్పుడు నేను ఒక న్యూ క్వెరీ విండో అనేది ఓపెన్ చేస్తాను. మనం లోకల్ టెంప్ టేబుల్ అంటే ఏం చెప్పానండి? నేను ఆ క్వెరీ విండోలో మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది అని చెప్పాను, అవునా కాదా? సో లెట్స్ try to execute this query in other query window. Okay, select statement example manki. Okay, so I'll try this. See, it throws an error saying invalid object name. Okay, enduk invalid object name ante, so because your table is local temp table and it is not available ఫిజికల్లీ. సో టెంపరరీగానే ఉంది కాబట్టి ఆ కనెక్షన్ మనకి ఎక్కడుంది అంటే ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అంటే ఈ క్వెరీ విండోలో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలం. ఓకే. సో లెట్ మీ డ్రాప్ దిస్. ఓకే. సో డ్రాప్ టేబుల్. సో సేమ్ టేబుల్ నేమ్ ఇస్తాను. ఎగ్జిక్యూట్. సో యువర్ టేబుల్ హ్యాస్ బీన్ డ్రాప్. ఇప్పుడు నేను ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా రాదండి, ఎందుకంటే నేను టేబుల్ ఆల్రెడీ డ్రాప్ చేసేసాను కాబట్టి ఇట్ థ్రోస్ ఎన్ ఎర్రర్. సో
ఇలా మనం లోకల్ టెంప్ టేబుల్ అనేది ఆ క్వెరీ విండోలో మాత్రమే ఓపెన్ చేయగలం. సో లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్. ఓకే, లెట్ మీ రీక్రియేట్ దిస్ విత్ గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్. సో ఇప్పుడు నేను గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, అండ్ ఇన్సర్ట్ దిస్ డేటా. Execute. Sorry, let me, does it got executed? There is already, okay, it got executed. Yeah, ikkada manam change cheyaledu. Let's change this and execute this. Now your 6 records has been inserted. So let's change this to add one more hash symbol. This hash symbol double time iste manaki adi global temp. సో ఇప్పుడు నేను గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేశానండి. సో ఈ గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్ అనేది నేనేం చెప్పాను, అంటిల్ అన్లెస్ ఈ సెషన్ క్లోజ్ చేసేదాకా మనం ఏ క్వెరీ విండోలో అయినా కానీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అవునా? సో నౌ లెట్ మీ ట్రై టు, ఇందాక లోకల్ ఇచ్చినప్పుడు అవ్వలేదు కదండి. సో లెట్ సి హౌ ద గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్ is going to get executed. So let me execute this. See, your data is coming here as well. సో అంటే సో మీ లోకల్ టెంప్ టేబుల్ అనేది ఆ క్వెరీ విండోకి మాత్రమే, ఆ సెషన్కి మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ఎనీ పేజెస్, ఓకే, ఎనీ సెషన్స్ టిల్ ద ఇనిషియల్ కనెక్షన్. అంటే మన ఇనిషియల్ కనెక్షన్ ఇదే కదండి. ఈ సెషన్ క్లోజ్ అయ్యేదాకా మీరు ఎన్ని క్వెరీ విండోస్లో అయినా కానీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో లెట్ మీ కాపీ ఇట్ for future purpose. So let me close this now. Close చేసేసానండి. Okay, so I don't have that data. So ఇప్పుడు చూడండి. So select star from global. అక్కడ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ అనేది ఆల్రెడీ డిజేబుల్ అయిపోయింది. సో now if I execute this, it throws an error saying invalid object name. ఎందుకని? ఆ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ అనేది లేదు కాబట్టి. అర్థమైందా? సో ఇలా మనం లోకల్ అండ్ గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్స్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఆ వన్స్ ఆ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఇన్యాక్టివ్కి వెళ్ళేదాకా మనం గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్ అనేది ఎలాంటి సెషన్స్, ఎన్ని సెషన్స్లో అయినా కానీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. ఫైన్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? No, sir. No, sir. Yeah. So you need to explore more on these kind of topics. Okay, so different scenarios కానీ ఇలాంటివన్నీ మీరు చదివితేనే వస్తుందండి. Okay, you need to go to Google and you need to read each and every point of each topic. ఒక్కొక్క టాపిక్లో ఉన్న ప్రతి పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఒక్కసారి చదివితే చాలు, మీరు ప్రతిసారి చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఏంటంటే మీ నాలెడ్జ్ గెయిన్ కోసం అట్లీస్ట్ ఏదో ఒక బ్లాగ్లో, ఒక్కొక్క బ్లాగ్లో ఒక్కొక్క పాయింట్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసి ఉంటారు. మనం ఏదైతే చెప్పుకున్నామో అది ఉంటుంది, దానితో ఇంకా ఏదైనా ఒక ఎక్స్ట్రా పాయింట్ ఉంటే సో దట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ ఇన్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ యాజ్ వెల్. ఓకే, అందుకని సో బెటర్ టు రీడ్ మల్టిపుల్ బ్లాగ్స్ ఆన్ ఈచ్ టాపిక్. సో అది మీకు మీ కెరియర్కి యూజ్ అవుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం ఇంటర్వ్యూ పర్పస్కి యూజ్ అవుతుంది. Yes, sir.